Bonjour, soyez les bienvenus sur Olive Academy. In this video, we are going to continue our lesson on Fondement de la compréhension en lecture 1. Foundation to Reading Comprehension 1. On y va, let's go. So this is our third lesson under the topic. Leçon 3. Leçon 3, third lesson. So in this lesson, we are going to study leçon E, E, and E. On y va. Leçon E. Répétez, répète, répétez. E. 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 Le, me, te, se, de, tenue, petit, repas, porte, 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 fable, fable. Now you realize that for the two-letter words, E sounds at the end, but the rest of them, when E is at the end, it doesn't sound. So you have le, me, but you have porte, fable. So when E is at the end of a word, it doesn't sound, apart from the few two-letter words. Leçon E. 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 D. Bébé. Épine. Épine. Été. Fée. Épée. Képi. Télé. So you will see, unlike E sound everywhere. E sound everywhere. On y va. Leçon E. 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 Mère, père, frère, sème, élève, sève, serre. Leçon E. So this one and this one have the same sound. E. E. So you can read it. E. Forêt. Fête. 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 Tête. Bête. Être. Rêve. Rêver. Chienne. Chienne. Fenêtre. Fenêtre. Merci. À la prochaine fois. See you in the next video.